Okay friends, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടിയും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. മിസ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ മക്കൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മിസ് ക്ലാസ്സിന്റെ അവസാനത്തെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് തരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ ഉള്ള സമയം തരും. അപ്പോൾ ആദ്യം മിസ് പറയുന്നത് മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഓക്കേ? In this module, you will learn and 6. Let's see if integers are closed under multiplication. Let's multiply 4 by minus 4. Here we have to multiply integers as whole numbers and place the sign before the result. Remember, the sign in the product depends upon the sign of the integers being multiplied. Product of 4 and minus 4 is minus 16. That's an integer too. So we have proved that integers are closed under multiplication. So it means for any two integers, a and b, a into b is also an integer. Lastly, let's check whether integers are closed under division. We will divide minus 4 by minus 2 for integers to be closed under division. The result should be an integer. Minus 4 divided by minus 2 gives us 2. However, if we divide minus 2 by minus 4, we get 1 upon 2, which is not an integer. So we can say that integers are not closed under division. Let's now tackle the commutative property under addition of integers. Okay, closure property വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മക്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി വരെ നമ്മൾ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും പഠിച്ചു. നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ചെയ്തതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് അബൌട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇതും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് കാണുന്നത്. ഓക്കെ? When we add two integers, for example, minus 6 and 4, the result is minus 2. If we change the order and add 4 to minus 6, the result is still the same. Look at these examples as well. So we can conclude that addition is commutative for integers. The commutative property says that we can add integers in any order. Thus, for any two integers a and b, a plus b is equal to b plus a. We have seen earlier that addition is commutative for integers. Let's check if subtraction is commutative for integers. As you can see, 5 minus 8 is not equal to 8 minus 5. Therefore, subtraction is not commutative for integers. Hence, for any two integers, a and b, a minus b is not equal to b minus a. Now, let's check whether commutative property under multiplication is true for integers. When we multiply two integers, minus 8 and 4, the product is minus 32. If we change the order and multiply 4 by minus 8, the product is still the same. So we can conclude that multiplication is commutative for integers. Hence, for any two integers, a and b, a multiplied by b is equal to b multiplied by a. Next, let's see if division is commutative for integers. In these examples, we see that the left-hand side are integers, whereas the right-hand side are fractions. Hence, both left and right-hand sides are not equal. So we can conclude that integers are not commutative under division. In this module, you learnt that integers are closed under addition and subtraction. For any integers a and b, a plus b and a minus b are also integers. Addition is commutative for integers. That is, a plus b is equal to b plus a for all integers a and b. Integers are closed under multiplication. For any integers a and b,
A multiplied by B is also an integer. Multiplication is commutative for integers. For any integers A and B, A multiplied by B is equal to B multiplied by A. Okay, ഇത് മക്കൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതല്ലേ? ഇത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? Yes. സംശയം ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? Yes. എന്താണ് സംശയം? നമ്മൾ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. Please watch it carefully and do or write the important points in your notebook. Associative property. In this module, you will learn about the associative property of integers. Take a look at this problem. Let's try and prove this property with the help of the number line. First, we represent the sum on the number line. Now, we represent the second sum on the number line to check the final result. As you can see, the result in both the cases is the same, that is, -9. The example shows us that we can either add -3 and -2 together, and then add that sum to -4 to get the final answer. Or we can add -4 and -3 together first, and then add that sum to -2 to get the final answer. The answer will be the same no matter which way we do it. This shows that addition is associative for integers. Hence, for any integers a, b and c, we have a plus b plus c is equal to a plus b plus c. Do you think subtraction is associative for integers? Let's check with the help of an example. We see that the left-hand side is not equal to right-hand side. Thus, for any integers a, b and c, a minus b minus c is not equal to a minus b minus c. So, the associative property does not apply to subtraction. We have seen that the associative property applies to addition. Let's see whether it applies to multiplication of integers. Let's try and prove this with the help of an example. In the first case, -3 and -2 have been grouped together. And in the second case, -4 and -3 have been grouped together. Let's check whether the grouping of integers in any way affects their final product. In both the cases, the product is -24. Therefore, the product is the same irrespective of the way the integers are grouped in the product. So, multiplication is associative for integers. Thus, for any integers a, b and c, we have a multiplied by b multiplied by c is equal to a multiplied by b multiplied by c. Let's check whether division is associative for integers with the help of an example. Looking at the result of this example, we can say that division is not associative for integers. Thus, for any integers a, b, c, we have a divided by b divided by c is not equal to a divided by b divided by c. In this module, you learned that multiplication is associative for integers. That is, a multiplied by b multiplied by c is equal to a multiplied by b multiplied by c. For any three integers a, b and c, addition is associative for integers. That is, a plus b plus c is equal to a plus b plus c for all integers a, b and c. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതായിരുന്നു അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. നമ്മളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചു, അതിന്റെ ഡിവിഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാതിരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എക്സസൈസ് 1.2 നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സസൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സസൈസ് 1.2, പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്, ഡു ദ exercises
1, 2, 3, 4. All the exercise. You must do all the exercise. Okay? ഇതിന്റെ questions full നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിലുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് റഫായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് അയച്ചു തരും. ഓക്കെ? ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കുറെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പലതവണ ഓരോ വീഡിയോസ് കാണിച്ചത്. മക്കൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ടീച്ചർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് കാണാം. Please write the heading multiplication of integers. In this module, you will learn how to multiply integers. Look at this trench. It is the deepest known point on the earth. It is called the Mariana Trench. Can you see the submarine in the trench? It is at a depth of 5,000 meters below the sea level. The depth of the Mariana Trench is twice the depth at which the submarine is located. How deep do you think the trench is? The depth at which the submarine is located can be represented as minus 5,000 meters, as the submarine is below the sea level. To calculate the depth of the trench, you need to multiply 2 with minus 5,000 meters. Let's try to understand. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞാന്ന് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ നമ്മുടെ സീയുടെ ഡെപ്ത് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരെണ്ണം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരെണ്ണം ഒരു കുറച്ച് പൊക്കത്തിലും താഴെ വരുന്നത് ട്രെഞ്ച് വരുന്നത് വളരെ താഴെയാണ്. അതായത് മറ്റേതിന്റെ ഡബിൾ ഡെപ്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ 2 into എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചത്. നമുക്കറിയാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് സെയിം നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത് എത്ര തവണ ഉണ്ടോ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു ആ നമ്പറിനോട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And the multiplication of a positive integer with a negative integer with the help of smaller numbers, say 3 and minus 2. Take a look at the number line given here. You can see that minus 2 plus minus 2 plus minus 2 equals minus 6. But this equation can also be written as shown. From both the equations, you can see that 3 multiplied with minus 2 equals minus 6. Let's now find the product of 3 and minus 2 without using the number line. For this, you just need to multiply the two numbers as whole numbers and place the minus sign in front of the result. So you have seen that a positive integer multiplied with a negative integer gives a negative integer. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പഠിച്ചതാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് സിമ്പിൾ ആൻസറിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. Let's mark this as result 1. But what if you multiply a negative integer by a positive integer? To understand this, let's take a look at the pattern followed. The pattern suggests that the product of a negative integer with a positive integer gives a negative integer. So for the multiplication of a negative integer with a positive integer, you just need to multiply the two integers as whole numbers and place the minus sign in front of the result. Here you can see that minus 3 into 2 equals minus 6. Let's mark this result as 2. So from the two results, you can see that while finding the product of a positive and a negative integer, you multiply them as whole numbers and place a negative sign before the result. So you get a negative integer. So in general, for any two positive integers, p and q, p multiplied with minus q is equal to minus of p multiplied with q, which is equal to minus p multiplied with q. So, going back to the depth of the Mariana Trench, we multiply 2
by minus 5,000 meters, which gives us minus 10,000 meters. We have seen the multiplication of a positive and a negative integer. Now, what if both the Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഉള്ള, അതായത് ഒരു സമയം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ പോസിറ്റീവും ഒരു നമ്പർ നെഗറ്റീവും ആണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ റിസൾട്ടിനോട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും? നെഗറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ടു നമ്പേഴ്സ് ആർ നെഗറ്റീവ്, രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. The integers to be multiplied are negative. For example, consider minus 2 multiplied with minus 4. Let's follow a pattern and write the numbers as shown. From the pattern, you can see that the product of two negative integers is a positive integer. The two negative integers are multiplied as whole numbers and a positive sign is placed before the product. So in general, for any two positive integers, p and q, minus p multiplied with minus q is equal to p multiplied with q. Let's now find the product of three or more negative integers. Take a look at the examples given here. You have seen that the product of two negative integers is positive. And in these examples, you can see that the product of three negative integers is negative. That of 4 is positive. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് വന്നു? പോസിറ്റീവ് ആണ്, പോസിറ്റീവ് സിമ്പലും പിന്നെ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റിസൾട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് മൂന്നെണ്ണമാണെങ്കിൽ, അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ത് വരും? നെഗറ്റീവ് നമ്പറും നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും, അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ ആ റിസൾട്ടും. 2 × 3 × 5 എത്രയാണ്? 3 × 5 15, 15 × 2 30. അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ത് വന്നു? മൈനസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ സിമ്പിൾ 3 ഇൻറ്റിജേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ സിമ്പിൾ എന്തായി? മൈനസ് ആയി. 2 ഡിജിറ്റ് ആയിരുന്നപ്പോഴോ പ്ലസ് ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? -2 × -3 × -5 × -2. നമുക്ക് 4 ഇൻറ്റിജേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സം കാണുന്നത്? 5 × 2 10, 10 × 3 30, 30 × 2 60. ഇവിടെ എത്ര മൈനസുകളുണ്ട് നമുക്ക്? 4. അപ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് വന്നു റിസൾട്ടിൽ? പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ 2 ഡിജിറ്റിന് പോസിറ്റീവ്, 4 ഡിജിറ്റിന് പോസിറ്റീവ്, 3 ഡിജിറ്റിന് നെഗറ്റീവ്, 5 ഇൻറ്റിജേഴ്സ് വന്നപ്പോഴും എന്താണ്? നെഗറ്റീവ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മുടെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവിലായിരിക്കും എഴുതുന്നത്. നമ്മൾ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, And that of 5 is again negative. So in general, you can say that if the number of negative integers in a product is even, then the product is a positive integer. And if the number of negative integers in a product is odd, then the product is a negative integer. Now, let's consider a special case where the numbers to be multiplied are all -1. Here, you can see that the product of an even number of -1s is +1, and that of an odd number of -1s is -1. Now, what result do you get? If you multiply a negative integer, say -2 by 0, as you know, any whole number multiplied with 0 gives 0. Now, if you look at the pattern given here, you can see that any negative integer multiplied with 0 also gives 0. So in general, you can say that for any integer p multiplied with 0 is equal to 0 multiplied with p, which is equal to 0. In this module, you have learnt that the product of a positive and a negative integer is a negative integer. The product of two negative integers is a positive integer. If the number of negative integers in a product is even, then
the product is a positive integer. If the number of negative integers in a product is odd, then the product is a negative integer. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ തീരാറായി. ഇനി നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളൂ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ മക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുവരെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ വരെയുള്ള എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ.